Okay, hi, Assalamualaikum everyone. Today we are going to continue our discussion. Okay, we have done discussing all the examples in the first two chapter, okay, and the second chapter equation. So I really hope that you all have mastered all the skills needed. Okay, so let's discuss tutorial. Okay, so far semua boleh ke? Dah buat berapa soalan? So far kebanyakan you all dapat buat berapa soalan? 18. 18. Sampai 21 tapi tak habis. Okay, bagus juga. Okay. So which question you want me to discuss? Okay, so 14A, find the value of 1 over alpha. Okay, let's do this together. Okay, the roots are given to x square. Okay, to x square. Okay, minus 5. So kita jadikan coefficient dia 1. Okay, so jadi 3 over 2x minus 5 over 2. So kita punya bentuk x kuasa 2 and then apa? Sum of root ke product of root dulu? Sum of root. Okay, and then plus plus product of root. Okay, cuba tengok dia minus dengan plus. Kita tengok nota kita. Okay, kalau you tengok nota. Okay, so ini adalah formula dia. So apa yang you buat ni adalah x square minus sum of root, product of root. Okay, so apa yang you buat ini adalah bila you dapat ax square plus bx plus c, when you are given this function, macam tadi ada 3x square contoh so you make sure a ini you overkan supaya the coefficient of x square is 1. Kemudian jangan lupa dia adalah minus x square. So kalau plus ni dia adalah minus ataupun so kalau you tengok dia adalah minus alpha plus beta. So alpha plus beta dia adalah negative b over a. Sama ada you nak hafal negative b over a and then product of root c over a, ataupun kalau macam cikgu tak hafal tapi I bagi dia dalam bentuk ini. X square minus SOR POR. So I tahu SOR cikgu adalah sekian lah. So mari kita tengok SOR kita. So SOR kita adalah berapa semua orang? So SOR kita adalah 3 over 2. Meanwhile kita punya POR, product of root kita adalah Negative 5 over 2. okay. Yes, negative 5 over 2. Okay. So sekarang ni plus with 1 over beta minus 1. So kita darab silang, cross multiply. Okay, so jadi apa? Beta minus 1 plus dengan alpha minus 1. Okay, over dengan alpha minus 1 times beta minus 1. Okay. So sekarang ni beta plus alpha. Alpha plus beta, kita rearrange a little bit. So minus minus, so it become negative 2. Over with, okay, you multiply alpha beta. Okay, ini sebenarnya apa ni? Alpha minus 1, beta minus 1 ni adalah alpha beta minus alpha
Okay, you expand alpha beta minus ini dengan ini alpha beta, and then ini dengan ini adalah minus alpha, and then this one minus beta, and then plus 1. Betul semua? Betul. Betul. Okay, kemudian alpha plus beta. Alpha plus beta kita dah ada ini SOR, sum of root. Okay. Ini adalah alpha plus beta kita. Meanwhile, this is alpha beta kita. So, alpha plus beta adalah 3 over 2 minus 2 over dengan, okay, alpha beta minus, okay, ni kena buat bracket. Alpha plus beta. Supaya you expand, you dapat negatif juga, right? Betul? Minus alpha plus beta 3 over 2 plus 1. Okay, what's the answer? Tekan Negative calculator. 3. Negative 3. So, Negative jawapan 1 over 2 over negative. yes, 1 over 6. So, that's your final answer. Okay, boleh? Okay, cuba buat B. B dapat jawapan tak? Dapat. Tu? Okay, number 14A, 1 over 6. So, basically, apa yang you buat adalah first, you pastikan you punya coefficient ini, x square minus 3x ini, 3 over 2 ini coefficient dia ni semua ni, mesti A tak ada lah. You dah over dengan A. And then you compare, so you dapatkan what is your SOR, what is your product of root. Okay, this is basically A plus B, this is alpha beta. So whatever question that are given to you, you must rearrange so that you can substitute the values. Like in this case, kalau you biar je macam ni, tak nampak. You mesti collect all the unknown, alpha plus beta. Okay, you substitute 3 over 2. And then alpha beta, negative 5 over 2. And then kalau you biar sahaja macam ni, A minus B tak ada. Ini A plus B. So you have to rearrange. Apa yang cikgu buat adalah I factor out. Supaya I get alpha plus beta. Therefore, I can substitute the values of 3 over 2. Okay, understand or not? Yes, madam. Okay, very good. Okay, lagi? Any other question? Nombor 5 tu. Number 5. Okay, number 5 I dah tunjuk dah. Okay, cikgu ada upload dekat dalam bank math, but I can repeat, show that the solution ini adalah ini. So basically, this is using completing the square sebenarnya bentuknya. Okay, and plus soalan pun dah cakap lah, using completing the square kan. Okay. Number 6, madam. Sama, number 5 and number 6 benda yang sama. Okay, tengok I tunjuk number 5 dulu. Okay, tengok number 5. Okay, show that the solution of equation x square sekian. Okay, so sama je. Our A is 1, our B is 2M, our C is N. Okay, so x square plus 2mx salin sahaja dulu, and then B over 2, your template, square. And then minus with B over 2 square. And then equals to N, I bawa pergi belah kanan, so it become negative. So now what is our B? We are going to substitute our B. B kita apa? B kita apa dalam case ni? 2M. 2M. Yes, B kita 2M. That's why I masukkan 2M. 2M. Over dengan 2. So, over dengan 2. And then, whatever you add, you must minus back. Okay. So, now 2 and 2 cancel out. So, what I mentioned earlier, all the three terms ini can be factored as first term, third term without the square. So, without the square, so we take x and then m. X plus m square.
You tak percaya, you expand, you mesti dapat seperti di atas. X square plus 2mx m square. Sama. Okay, this is only the 3 term. Okay. But the 4th term, you kena calculate tu. So 2 cancel. So m square. So negative m square equals to negative n. So negative m square, you bring to the right, it become positive. Okay, you want to get rid of square. You square root both sides. Once you square root both sides, you get positive and negative. Okay, and now plus m, because we want x as a subject. So your answer would be negative m plus minus m square minus 6 as what the question 1. Seperti yang dalam soalan nak lah. Okay, sama ke tidak? Kalau you tengok, you compare. Sama Okay, clear? Sama juga macam number 6 Sama juga macam number 6. Sama juga, cuma this time dia ada apa? Dia ada coefficient A. So apa yang kita buat, we factor out A. So once you factor out A, yang B ni tak ada A. So you kena over dengan A so that when you expand, A over A cancel jadi 1. So sama macam BX dekat function di atas. Clear or not? Yes, madam. Yes, Okay. madam. Yes, So your madam. template, okay, you salin dulu, you copy macam biasa first 2 terms. And then your template B over 2. Okay, what is your B? Sebenarnya B over 2 So B kita apa? B kita adalah B over A. So B over A. So B over A over dengan 2. So B over A over dengan 2. So kalau over I dah cakap golongan bawahan dengan bawahan. So B over 2A. Semua orang mahir ke ini? Over dengan over ni mahir tak? Contoh kalau cikgu bagi 1 over 3 over dengan 2. So dia jadi apa? 1 over 3 times with 1 over 2. You bahagi tukar jadi darab and then you swap. Okay, you swap 2 ni sebenarnya ada 2 over 1. So jadi 1 over 2. So you tahu dia adalah 1 over 3 times 2. So mulai hari ni you nampak bawah dengan bawah dia akan sentiasa di bawah. Okay, contoh cikgu ada 1 over H over 2. So jawapan dia apa? 1 over H dengan 2 ataupun 2H. Boleh? Lagi bagi lagi soalan lain. 2 over 3 over dengan 4. So jawapan dia apa? 2 over? 12. Yes, 2 over 3 times 4. So kena mahir tu. So sama juga apa yang kita buat dalam soalan kita, B over A over dengan 2. So dia adalah B over 2A. So berbalik sini kalau you tengok cikgu ada buat B over 2A. Ini adalah B over 2A. And as usual, X square without the term, the first and the third term, without the square. Okay, and then this one you have to calculate. B square, 2 square become 4A square. Okay, kemudian apa? Okay, you ingat you have to expand A ni. So bila you expand ini dengan ini, salin as it is. Ini A dengan A sudah cancel. Nampak cancel A dengan A. So A square no longer A square but it become A only. Sebab dah cancel. So negatif bawa pergi sini jadi positif kan. And then you samakan penyebut. Okay, you samakan penyebut. Okay, you samakan penyebut, you dapat ini. Samakan penyebut and then you square both side. Okay, and then finally you will get the final answer as this.
Boleh semua? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh, madam. Okay, so kod kehadiran hari ni jangan lupa W04 di tutorial tarikh hari ni 17/8/2021. Okay? Okay, madam. Okay, lagi ada soalan lain? Okay, we have done question 15 and 16. Sorry, 14 and 15. What was the question just now? 5 and 6. Okay, any other question? Nombor Students? 12 boleh tak, madam? Number 12. Ah, Okay, express T in terms of U and V if the equation T square has equal roots. Okay, apa maksud dia equal roots? Okay, let's look at question 12 in terms of ni. Has equal roots. Okay, so first of all, we highlight equal roots. So equal roots means B square minus 4AC apa? Greater equal? Equal. Mesti equal 0. Kalau dikata real sahaja, real roots. Boleh jadi greater or equal. Kalau dikata distinct. Real roots. Less Real than. roots. Distinct. Nyata. So greater. Okay. Kalau dikata complex. Complex roots. So less than. Maksudnya no real root lah tu. Boleh ke students? Okay, so get back to our discussion. B square minus 4AC. Okay, ini. boleh, madam. Okay. So sekarang ni bentuk ini. Tak lawa ni. I kena susun dulu. I kena susun supaya I dapat bentuk AX square plus BX plus C equals to 0. I have to rearrange this function. So before that, kita ketepikan ni dulu. Okay, I nak rearrange dulu. So TX square. Okay, TX square plus, okay, we expand 4TX plus 4T. Okay, plus, tiba-tiba TI bertangkai sebab I nak bezakan dengan plus tu 4UX minus 2V equals to 0. Okay, so is there any quadratic here? No, only TX square sahaja quadratic. Okay, so let it is a single macam tu. Okay, tetapi X dia ada 2. Betul? Betul? So 4T plus 4U. Ni tricky lah. Sudah tak bolehlah terus buat. Dia kena apa? Kena bezakan dulu. Plus dengan 4T minus 2V equal 0. Boleh semua? Boleh. Boleh. Okay. So now this is your A. This is your B. This is your C. Barulah you masukkan ke dalam B square minus 4AC equals 0. So B, 4T plus 4U square minus 4A. What is your A? T.
What is your C? 4T minus 2V equals 0. Okay, expand carefully 4T square. So 4 pun kena square juga. Bukan 4T square saja. 4 also you have to square, becoming 4 times 4 is 16T square plus 2 times 4, 8. 8 times 4, 32. 32 TU. Minus with, bukan minus, plus. Okay, ni quadratic ni. Mesti ada 3 term. Okay, so 4U square. So 4U or 4 square adalah 16U square. Okay, kita check adakah kita membuat jalan kerja yang betul plus 4U times 4U. You all check So 4T square adalah 16T square plus 16UT plus 16UT plus 4 times 4, 16U square. So sama tak macam yang cikgu buat? Sama. Boleh semua? Boleh. Ni kita conteng kat tepi alternatif untuk sesiapa yang kurang mahir congak macam tu Okay. Alright. And then we expand negative. Apa ni? 4 times 4, 16. T square plus 4 times 2, 8 apa? TV. TV. Equals to 0. Okay, dia nak express T in terms of U and B So T as a subject lah ni. Okay, selama ni kita buat jawapan express T ni, kita buat express X in terms of U and V contoh. 3U plus V, itu maksud dia. Tapi sekarang dia nak express T. So you mesti bagi jawapan T equals to contoh 3U minus V contoh for example. Dia nak bentuk begini. So, selesaikan dulu. Ini dengan ini cancel, betul? Betul. Okay. So now yang kita ada adalah, okay, now we want to factor T. Okay, so keluarkan T. 32U plus 8V. Okay, cikgu dah selesaikan bahagian ini. Nampak ni 32U ni dengan 8TV. And then equals with negative 16U square. So sekarang T is equals to negative 16U square over with 32U plus 8V. Boleh disimplify tak? Boleh dengan 4? Dengan 4. So 16 divide by 4? Madam, dah pakai 8. Oh yes, bahagi dengan 8 terus lagi cantik. So negative 2U square over 4U plus V. V. Okay? Sama tak final answer? Sama, madam. Okay, madam. So this is quite challenging lah. Okay, this question is interesting. Okay, I really hope that you understand what we are doing sebenarnya. Of course, from the start, you have to rearrange. Okay, first step, you have to rearrange. Kemudian you identify your A, B, C. Okay, your A, B, C is basically the coefficient of AX square plus BX plus C. Okay. And then kita ada banyak sangat term, ada U, ada banyak sangat unknown. We have U, T and V. Okay, so perhatikan soalan nak apa? Express T. So, bila dia kata express T, you mesti tinggalkan T as a subject. Okay, very good question.
I haven't heard any other classes asking question 12. I'm not sure whether they able to do it or they actually haven't tried yet. Okay. Okay, lagi? Lagi soalan lain? Tadi soalan number 12, ha? 2u square minus 4u plus v. Sama sebiji. Okey, lagi soalan lain? Seventeen B. Okey, 17B ni I dah try buat tapi tak dapat jawapan. I'm not sure whether the question yang having problem. Cuba you try lagi sekali. Okey, sama juga macam soalan number 1 ini. Betul kan 1B ni tak ada 2Z. Bila you buat ni baru dapat jawapan. Cikgu tak kisah sangat soalan yang macam ni. I mean like you know what you are doing. Setakat soalan simultaneous equation kan. Semua orang boleh buat kan. So bila you stuck macam tu, you do not stress too much lah. Maybe something wrong with the question tu. So you betulkan lah. Betulkan. Okay, maybe ada something wrong yang typo dekat 17B ni. Okay, lagi soalan lain? Up to 21 tak ada. Adakah semua di sini mahir untuk buat long division? Kalau nak kita boleh buat satu. Number 19 for example. Boleh. Number Okay. 21, Miss. 21, Miss. Nombor 21. Oh, terus dia bagi yang Yes, paling Miss. yang paling highest Okay, let's do this. 21. Apa yang buat tadi Okay. Solve the equation ini given one root is x equals to negative 1 over 3. Okay, when given you root, okay, dalam dalam menyelesaikan cubic function, cubic function, dalam menyelesaikan cubic function, caranya adalah sama ada you pakai calculator ataupun you menggunakan long division. Okay. Di mana long division ini dia mengandungi you punya polinomial ax cube plus bx square plus cx plus d. Okay, dan dia mempunyai quotient. Quotient ini kalau ini cubic, so quotient you akan berbentuk kuadratik. Ax square plus bx plus c. Okay, manakala ini adalah divisor. Divisor ini adalah linear. Okay. Linear. Okay. So, bila divisor ini dia mesti you factor. So, jika dia bagi roots, you kena modify dia lah. So, 3x equals to negative 1. Mai dah. Hang dia. Okay. So, dia jadi 3x. 3x equals to negative 1. So, dia jadi 3x plus 1 equals 0. So, this is your factor. Boleh semua? So, this is your factor. Boleh, Okay. Madam. So, the real calculation, tadi explanation je tadi explanation. Okay. So, now the calculation is
Okay, I delete lah bagi kemas sikit. Okay, ini boleh salin nota ni kat mana-mana. Dia letak sana sikit. Okay, so let's solve this. So basically 6x square, x cube, sorry, 7x square minus 9x minus 2. Okay, tadi apa? 3x plus 1. Okay, now you have to think what makes 6x cube. Tengok leading coefficient sahaja. Tengok ini dan tengok ini. Belakang-belakang tu tak peduli. Kita nak yang the highest. Okay? Sebab nanti yang belakang-belakang tu diikut saja. Okay, of course. 3 nak jadi 6 kena darab dengan berapa? 3 times apa dapat 6? 2. Pastinya kita perlukan 2, betul? 2. Okay, tapi kalau 2 sahaja, 2 times 3x jadi 6x. We want 6x cube. So kita perlukan bukan sahaja x, ini baru x square. Kalau I expand ini. Okay, so 2x mesti 2x square. Okay, cuba you expand 2x square dengan 3x dapat apa? 6x cube. Betul? Kemudian ini dengan ini pula. Plus dengan 2x square. Okay, sekarang you minuskan. Sebagaimana you kira dekat sekolah dulu 206. Bahagi dengan 3 contoh. So what makes 20? 3 times apa? 6 times 3, 18. Lepas tu you buat tolak, betul? So that's why cikgu pun buat tolak kat sini. And then 20 tolak 18, 2. And then turun 6, betul? So now you have to think of 3 darab dengan berapa dapat 26. So mungkin 8 darab 3, 24. And then tolak you dapatlah remainder. Okay. So bentuk yang sama sebenarnya. Cuma ini adalah numbers. This one you involve with polynomial. But the concept is the same. Boleh tak students? Boleh. Okay, good. Okay, we continue. Okay, this one and this cancel. Buat bracket sikit. Because apa? Negatif, positif adalah negatif. So you conteng dekat sini negative 7x square minus with 2x square. Jadi apa you all? Negative 9x squared. Yes, very good. And then I turunkan negative 9x. Okay, now the leading coefficient is 9x square. You have to think of 9x square. What makes 9? 3 times apa dapat 9? 2x. Mesti 3, betul. Tetapi cikgu nak negatif. So what makes negative? Mesti minus. Okay, so 3 times 3 dah sudah 9. Tapi baru 9x. Sedangkan we want x square. So you need another x here. Okay, so now bila you darabkan negative 3x dengan 3x plus 1. Okay. Darabkan ini. Ctrl Z. Cikgu nak draw pen biru tadi. Okey sayang. Ini darabkan dengan ini. Berapa tu? Negative 9x square. And then negative 3x times dengan 1. So dapat negative 3x. Correct? Tolak. Yes. Yes. Okay, so negative jadi positif, betul? So this and this can cancel out. Okay, no, so now negative 9x, conteng sikit, negative 9x.
Negative. So it become positive 3x. So berapa ni? Negative 6x. Yes, negative 6x. Okay, do we have any other numbers here? Yes, we have minus 2. Okay, now you have to think of what makes negative 6x. Apa dia? Negative 2. Negative 2. So negative 2 times 3x dapat negative 6x. Negative 2 times 1 dapat negative 2. Okay, and then bila you minus kan, dia akan semua ni bertukar jadi tambah. Bila tambah, ini dengan ini boleh cancel, ini dengan ini cancel. Mesti you end up with no remainder, tiada baki. Remainder. Baru nama dia factorize completely. Okay, so your answer will be 3x plus 1. Okay, 2x square minus 3x minus 2. Tapi tu tidak habis lagi. Okay. So apa yang you buat kemudiannya adalah you factorkan the quadratic. Okay, what's the factor for quadratic ini? 2x plus 1. Yes, 2x plus 1. Another one? X minus 2. X minus 2. Okay, ini sama ada you guna darab silang ataupun you gunalah calculator. But then you dah show dah, you faham apa itu long division. I takut dalam exam nanti, dalam UPS nanti dia kosongkan ini. Dia kosongkan 9x square minus 9x. Lepas tu dia suruh you fill in. Mana satu? A, B, C, D. Dia bagilah. So kalau student tu nak dapat jawapan, nak tak nak dia memang kena buat long division lah. Dia bukan tanya what is the factor. Sebab factor student ni, kalau dia tak pakai long division pun dia boleh guna calculator dapat jawapan. Tapi kalau dekat tengah-tengah ni dia tahu ke nak isi apa. Kalau without using long division, tak boleh. So nak tak nak memang ni. Okay, solve. Bila dia kata solve, mesti bagi final answer in terms of x. So x is negative 1 over 3. Or x equals to negative 1 over 2. Or x equals to 2. Ini kalau dia minta solve for x. Tapi kalau dia minta factor, ini. Okay? Clear or not, students? Very clear? Very clear. Yes, madam. Very clear. Okay, good. Yes, Very madam. good. Okay. Okay, tengok jawapan sama tak? 2 negative 1 over 2, 1 over 3. Yes, sama. Okay. Lagi. Habis. Habis soalan. So sepatutnya semua orang dah siap 21 soalan because most of the question I dah discuss pun dengan you Semua bawah-bawah ni semua dah discuss lah. You tinggal buat number 13 And kat tengah-tengah ni Lagi? Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada kita nak teruskan dengan pengurusan kelas. Okay, so I stop recording dulu.